I'm very happy to be here together with all of you today. Rất hoan hỷ gặp lại được quý vị ngày hôm nay. I'm happy because we are all the students of the Lord Buddhas, and who possesses a very special 4 qualities. Chúng ta hoan hỷ vì chúng ta đều là những người đệ tử của Phật, là một đấng có 4 cái nét đặc biệt. So the 4 unique qualities of the Buddhas, which we should all remember. So this includes that the Buddha himself is free from all the fears, all the downfalls, and the Buddha. Secondly, is Buddha has all the skill to guide other beings, and then thirdly is the Buddha has the qualities of benefiting or helping all other sentient beings, all beings, whether they benefit him or not. And 4th quality is the so that's the 4th. The 3rd one, which is that Buddha possesses a compassion, which is unbiased and which equally extending to all beings. 4 cái điều đặc biệt mà Đức Phật có được, thứ nhất đó là Ngài thoát được ra khỏi tất cả những cái phiền não mà con người chúng ta thường bị. Thứ hai là Ngài có những cái pháp phương tiện rất là hoàn hảo để giúp cho mọi người. Thứ ba là Ngài có một cái lòng từ bi vô lượng, và cuối cùng đó là Ngài có một cái tâm bình đẳng vô phân biệt. So since we consider ourselves as a student or the follower of the Lord Buddhas, so it is very important that we understand clearly the Buddha's teachings, and as far as the qualities of the Buddha is concerned, as I said before, there are these 4 qualities which makes the Buddhas a perfect teachers. So, for example, the first qualities, which is that the Buddha himself is free of all the
fears and all the forms. Otherwise, if he's not free of all the fears or the sufferings, and then he can't be qualified to guide us. And then secondly, as I said, Buddha, do you want to do the Vietnamese translation or should I continue? Yes, please continue. Okay. And the secondly is even if the Buddha himself is free from the fears and the downfall, but if the Buddha lacks the skills to help us, to rescue us, then he can't help, he can't benefit us. Just as if there's a mother, who do not have the both arms, and then if she sees a child drowning in water, then she, even if she feels strong, the compassion strong, wanted to help the child out, but she can't. So therefore these second qualities, which that the Buddha has all the skills to benefit us, and so this, and then this next two, and so all this we must recognize that how fortunate we are to have met with such great teachers, qualified teachers. Chúng ta là những người đệ tử của Phật, nhờ những người con của Phật, chúng ta cũng nên biết rằng bốn cái pháp, bốn cái điều đặc biệt, bốn cái đức tánh đặc biệt của Đức Phật mà đã làm cho Đức Phật trở thành một cái người thầy rất là hoàn hảo. Thì cái điều thứ nhất đó là Đức Phật đã vượt qua tất cả những cái pháp phiền não. Ở đây thì có thể nói thẳng luôn, đó là cái niềm lo sợ hay là những cái điều mà làm cho chúng ta bị tụt lui. Chúng ta thường hay lo sợ về rất là nhiều thứ, mà một cái bậc thầy hoàn hảo thì như Đức Phật không có những cái sự lo sợ, những cái đức tánh mà xấu để cho ngài đi tụt lui, mà bao giờ ngài cũng có cái khả năng tiến tới một cách rất là mạnh mẽ. Điều này cũng không đủ để trở thành một cái người hoàn hảo, bởi vì Đức Phật có luôn cái đức tánh thứ gì đó là cũng như người mẹ thương con, cho nên thành ra tìm ra tất cả những cái phương pháp hay, dễ, tốt gì đó để giúp cho cái người con vượt lên và có thể phát triển được. Đó mới là hay, chứ còn nếu mà chỉ mình biết không, mà mình không có cái khả năng để truyền đạt được thì cũng không có gì là hay ho lắm. Và cuối cùng chúng ta rất là may mắn, Đức Phật là một cái người từ bi, có một lòng từ bi vô lượng.花的年数另外你继续抓过来，这里小个你把手里要是，还有时候你把那个送多么多，是吧？你那实际干这些考的，可以随便什么的，可以当什么的，实际干这些考的几点嘛不得嘞？他这些去的了，我得到了这些你，那你要是那个什么原的该出现。跟就是农民因为跟就是养的话，跟就基本上在农民跟就是养的话，两个都习惯了那农民跟就是养的，就是干的行，实际的是点嘛过的，原的跟就是去年是来吧的，去跟着的，年是来去人下工的，第二工的话，就是去年是来吧的，原的跟着的，原的跟着去年是来的。알레 가르치는 저마저는 내가 저 수지도 그래. 수지에서 뭐 뭐가 시에나래 시에나래 지는 먼저 때마다 근데 시에 그제 이제 그제 저 먼저 때 시고
chia sẻ些外的只有我这点是上头，我都习惯了。别人在上头呢，我都习惯了一下我是他上头的总是说电话的，这是带人流，这说两步是做工对吧？你这上头人几把多一人，人几把多，他那几把三个人了，说他原来的我说几把进来说了，他带来小兵的把的所以根据可能说是蛮多去。那还是西藏嘛，西藏那听你说是年度多一年可能要，年度多嘛的，然后上多的，电话家里这个店里，去那些鸟生人，我都一般那看着就是你得了，什么年数我们老弟下样，什么得了，你得了，那年纪说明我们他把这个地区把着的，做得了说去三周个人，他们这比较两么的，所以三这个是吧？去年干子，如果开始写个当天这里，完了，他把他妈的他都没有工作做比较垃圾。这个干子没说个那些光写吧，就他比较垃圾。前面干子说三个别在这里，他当前个按照这个所以干些顺着他那去做点是吧？现在。他写呀，人家什么那都没有工作团，这个你说是那点，他都没有工作团，就是把收入啊，没给这个做是得收的人。他把团那这听这个容易，他把团这个说是得了，老把说的，等这也把捐你，也把捐一个人，等你去，他把这个挣的，是吧？根据点吧，另外点吧，你不下来。老爹娘是老家的，老爹娘是老呢，真的那是年蒙古兵，我在讨过来，现在两个是这样子的，但是原来俺这也不算多的，看过呀，人家也算太多呀。So, if we think on those now, each of those four qualities that of the Lord Buddha that we have mentioned before, then we can understand that why we must rely on the Buddhas, such the great teachers, such perfect teachers as the Buddhas, and because for example. If we want to free ourselves, from when we live this life, and if we free ourselves from falling into bad rebirth or the lower rebirth, or if we want to achieve the liberations or the nirvanas. Then we can understand that how there is no other means to save us other than especially if we think of any other external objects, external things, then we can't recognize, we can't find any external things which can save us from falling into lower rebirth or help us achieve the liberations. And so therefore now really in Buddhism, so we have three objects of refuge. When we take refuge, so we take refuge in the Buddha, and the refuge in the Dharma, and in the Sanghas, and so and accordingly, if we take the refuge and if we follow these or integrate the refuge practice in our life, then we can also achieve the state of liberation or even the Buddhahood. So we got to remember that even the Lord Buddha himself, was not
a Buddha, from the beginning, at the beginnings. So, he too followed this path and then reached Buddha, reached the Buddhahood or the complete enlightenment. And so, if we think of these three objects of refuge, so the Buddha is like a perfect teacher, and then the Dharma is the teachings, actual teachings which guide us, which give us the protections, and the Sangha, which is the followers of the Buddha's teachings, and so we can see, we got to understand. There's a lot to study about when we all take a refuge prayer. We all say a refuge prayer. So there's a lot to study about the refuge, the meaning of this, the taking refuge, refuge practice. And also we can also understand why in Buddhism there are only three objects of refuge. Why can't we have a less or more? So you can understand that this, if we rely on three objects of the refuge, then we can achieve all our spiritual goals. And so spiritual goal, as I said before, it's not like, if we talk. Should we continue or you want to translate it? Yeah, okay. Yeah, you can start and I'll continue. Nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ về 4 cái điều mà Đức Phật có này, thì hẳn là chúng ta sẽ thấy rất là rõ tại sao chúng ta cần một bậc đạo sư như vậy để chúng ta nương theo để mà mình thoát được cái sanh tử luân hồi. Bởi vì chúng ta rất là cần một cái người có một cái đức tánh giỏi như vậy. Họ đã vượt qua tất cả các pháp phiền não, họ có những cái phương tiện để chỉ dẫn mình, có cái lòng từ mà muốn chỉ dẫn mình, và có cái tâm bình đẳng để mà chỉ cho tất cả mọi người. Thì như vậy chúng ta mới có cơ hội mà đạt đến Niết Bàn. Nếu chúng ta nghĩ kỹ như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái yếu tố quan trọng để cho mình có một bậc thầy như vậy. Và một điều đó nữa là chúng ta khi mà mãn báo thân này rồi đó, cái điều mà mình cần thiết đó là chính mình phải để mà vượt thoát ra được cái dòng sanh tử luân hồi, chứ không có nhờ ai được ngay cái lúc đó. Vì vậy mà trong đạo Phật thường đề cập đến cái pháp là tam quy y. Chúng ta phải nương theo Phật, nương theo Pháp và nương theo Tăng. Và nương theo như vậy đó thì chúng ta sẽ đạt được cái chánh quả, cũng có thể trở thành được một cái vị Phật trong tương lai như Đức Phật như vậy. Thì chúng ta mới quay trở ngược lại, chính Đức Phật của chúng ta lúc mới sinh ra cũng chưa phải là Phật, Ngài cũng chưa là Phật, nhưng mà sau đó Ngài đã thành Phật. Thì như vậy cái sự thành Phật của Ngài cũng đã dạy cho chúng ta biết một điều về cái phương pháp tu tập. Cho nên 3 cái pháp từ quy y, Phật, Pháp, Tăng. Phật là một bậc thầy có cái pháp để chỉ dẫn cho chúng ta nương theo, và chư Tăng là những cái người đã chuyên tâm tu tập theo cái lời dạy của cái bậc thầy đó. Thì trong đạo Phật chúng ta cần phải học cái điều này và nghiệm nó một cách rất là kỹ lưỡng. Chúng ta mới thấy nó có một cái hữu lý. Nhưng tại sao là phải nương theo tam bảo, không nương theo nhiều hơn hoặc là ít hơn để mà đạt được cái tâm linh cao thượng đó. So what is Buddha? So Buddha is a perfect being, a fully awakened being who is free of all the faults, but possessing all the excellent qualities. And so therefore, how one can reach to that, or one can become a Buddha,
is by working on the removing all the faults, one by one, but by working on the gaining all the excellent qualities one by one, and so that is the only way we can, stage by stage, removing the faults and developing the qualities, and we can reach the Buddha. So therefore now, if we ask ourselves whether is it possible for us to achieve enlightenment or to become a Buddha, then we can understand that if we put effort, then yes, we can reach that, because if we put effort, we all have the ability to remove the fault, one fault, and then two fault, and then likewise to achieve certain qualities, and so therefore it's important that we should also always feel that we have the potentials, we have the capability to achieve to reach the Buddhahood. And then we should also when we think on this, the second quality of the Buddha, which is that Buddha has all the skills, the expertise to guide us, to show, to lead everyone what they want to achieve in their life. For example, normally we say in terms of the spiritual goal, what the spiritual being, what they seek, what kind of goal they seek in their perceive in their practice. So there are certain spiritual followers whose goal is to make sure that they always find a good rebirth, like good rebirth of born as a human or a godly beings. And so therefore accordingly there's a whole the teachings that Buddha have prescribed for them to achieve such good rebirth, and such as Buddha's teaching on refraining from the 10 non-virtues. So this will guarantee our path to find a good rebirth. Like for example, if we in this current life, if we practice this, observe this moral practice of avoiding 10 non-virtues, then it is guaranteed that if we follow that, if we practice this moral practice, it is guaranteed that when we after this life we will find a good rebirth. And then likewise there are some other spiritual followers, who are not just satisfied with finding a good rebirth, but they want to achieve the lasting happiness, which is the liberation or the nirvanas. And then, as you can see, the Buddha gave the whole teaching to how to achieve the liberation, such as essentially the teaching are all, to achieving the liberation is all included in what we call as 3 trainings, 3-4 trainings. And then as well as we hear the teaching on 4 noble truths. Noble truth, and then there's a teaching on 12 links or 12 dependent arisings. So all these teachings are the complete and perfect teachings, which if we follow can achieve the nirvana or the liberation from samsaras. And then there's the third type of spiritual followers who are even not just happy, not just contented with finding good rebirth or even achieving liberations for themselves, because they wanted to help and liberate all other beings from the sufferings. So therefore they motivated by this bodhicitta mind, and so they want to achieve the complete enlightenment. So again, the Buddha has given that whole, the details of how to achieve the complete enlightenment.
And so all this shows that that Buddha has these perfect skills and qualities, and be able, and this is because he has that skill, so he was able to give these diverse teachings according to what all the spiritual practitioners want to achieve. So, Đức Phật của chúng ta là một cái đấng đã giác ngộ. Ngài có tất cả những cái công đức thù thắng, vì Ngài cũng đã vượt qua được những cái chặng đường tu tập để mà diệt trừ những cái pháp phiền não từng cái một mà Ngài đã vượt qua. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có một cái bậc thầy mình thấy như là một cái người mà mẫu mực để cho chúng ta cũng noi theo. Thì chúng ta cũng đã cố gắng để mà tu tập loại trừ tất cả những cái phiền não, những cái tật xấu để đạt được cái quả tốt. Thì vì vậy mà làm cho Đức Phật trở thành một cái bậc thầy rất là đặc biệt, vì chính Ngài cũng đã thể hiện ra mình cũng có những điều để tu và mình cũng đã vượt qua được. Thì tất cả những người học trò chính là người Phật tử, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ tu, cũng sẽ chứng. Và đến cái điều thứ hai đặc biệt của Đức Phật đó là Ngài có những cái pháp phương tiện. Những cái pháp phương tiện đó không phải chỉ là thuần túy đưa chúng ta đi đến một cái chỗ một cái chỗ mà nó xa lạ, mà Ngài cũng có từng bậc để hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Ngài đưa cho chúng sanh đến những cái điều chứng ngộ vừa phải với mình. Đa số của chúng ta khi mà chúng ta nói đến tu tập thì mình cứ nghĩ đến cái mục tiêu là để làm sao kiếp sau được sanh trở lại làm người, hoặc là sanh lên cõi chư thiên, hoặc là sanh ở những cái chỗ giàu có được một cái sự tái sanh tốt đẹp. Chúng ta luôn nghĩ như vậy và chúng ta đã cố gắng làm những cái điều thiện tốt đẹp đời này, rồi cũng tu tập, nhưng mà cái mục tiêu cũng chỉ là như vậy thôi. Nhưng Đức Phật cũng đã đưa thêm nữa, đó là nó có những cái quả cao hơn như vậy. Đó là chúng ta có thể nương theo cái tu tập trí tuệ, văn tư tu, và nương theo tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo để diệt trừ những cái phiền não ở mức độ cao hơn và đạt được những cái quả cao hơn. Ở đây muốn nói đến là cái quả A La Hán đó, để tận trừ đủ cả cái sự sinh lão bệnh tử. Nhưng cái điều thứ ba cuối cùng mà Đức Phật cũng muốn hướng chúng sanh tới, đó là đạt được cái chánh quả vô thường chánh đẳng chánh giác, đó là quả vị Phật. Do gì chúng ta hiểu và thực tập đúng với lại cái tâm Bồ đề, phát triển cái tâm Bồ đề và đạt được cái Phật quả cao thượng thứ nhất, thì chính Đức Phật đã có cái khả năng để đưa cho chúng ta từng cấp một, từng bước một để mà đạt đến những cái điều hay đẹp.
nghe số xem mà đến đó nghe số là mới xem thà thà nó mà tôi lừa rồi thế rất lừa nghe số là xem rất rất pháp cũng lừa mà nó nghe số xem để cái mà đấy nhà vậy đó nhà vậy đó xem anh thông qua từ lúc là anh thông qua được mà nó thông nó xem để không được nó xem để không được thà nó mà nó mất rồi mấy giờ什么都我们真是先留着嘛都，反正我都跟着完了去人家说这个去人家，等于那些人家说听的去这里，你把自己做的人嘛的是觉得嘛都人啊人那个啥，人俺是人啊，他一天的已经拿人啥事，已经拿不了，已经拿不了就干呀嘛的，但是谁给了说天的我们在天的天的。什么也是么都有去，他是点那么的这都人那个都，他把拖那个点的是人那个都，他就前面拖那点的人那个都，人了，人那点拉水啊嘛，他把拖把那点人拉水啊嘛的，等于前面拖把点人拉水好了他，都真的人那个的，他已经拿不拉水他，也是俺都跟人算多过的。So of the three objects of refuge, the Buddha, Dharma, and Sanghas. So the Dharma is the actual refuge in the sense which gives us a direct refuge or direct protections. Such as the saving us from falling into lower rebirth and so on. So in the scriptures, so the example of the Dharma refuge objects is the that I was given are the inner realizations. Of or the inner qualities within the continuums of the Arya or a highly evolved spiritual practitioner, like a superior being or Arya, the one who have reached to the state of the Arya. So Dharma, the actual Dharma, so really refer to these qualities, which is also said as like the truth of the path and the truth of the cessations, which they achieve, which these Arya being achieved within them. These are the actual object of refuge. Now, of course, we have not reached to the state of the that Aryahood yet. But however, we can understand that when it is said that the actual Dharma refuge object refer to the truth of the path and the truth of the cessations within the continuum of this someone who is Arya. From there, we can understand that for us, what is Dharma? When you talk about three objects of refuge, Buddha, Dharma, and Sangha, and for us, Dharma refer to the Dharma that we apply in our life, we put into practice, such as our practice of the morality, moral ethics of avoiding 10 non-virtues. So these Dharma practice that we sincerely, and wholeheartedly put into practice, these are the Dharma which refer to us, Dharma for us, and so therefore we can understand that these Dharma project, and Dharma as a refuge object which give us direct protection. So this we could understand that we must recognize that this moral practice that we do which has the potential to which serve as a cause to prevent us falling into lower rebirth. So when we say lower rebirth, we are usually talking about
taking birth in the any of the three types of lower rebirth, like the as a hell being and as a hungry ghost of a preta, and then as an animal. Now, of course, we don't directly see the hell being or the preta beings, which is said that if we are born there, then the suffering that these beings go through is completely unbearable, unthinkable. But even if we don't see that, but what we can see is the animal we can see on this earth, and we can see that how if we ask ourselves, do we want to be see ourselves to be born as an animal? Of course, we don't want, and nobody want to be born in that. But of course, we all, if we have a choice, we want to when we live this life, this wonderful human life, then we want to come back as a human life, and this is our choice. And so therefore here, when we're talking about this taking refuge in the three jewels and taking refuge in the Dharma, we are talking about actual something. We can do something, create a cause for us to then prevent such bad rebirth, and but to find a good rebirth, like the rebirth that we have possessed, we have found at the moment. So this what we have possessed at the moment is what we call as a precious human rebirth. And in fact, there's one text where it is said that this human rebirth, precious human rebirth, is more valuable than a wish fulfilling a jewel. So this what is saying is that this wish fulfilling a jewel, or this mystic jewel, if it exists, it's supposed to grant everything we wish for, but only the such as the material things like the food, clothing, and so forth can only give that. But they cannot give, even this fulfilling jewel cannot save us from falling lower rebirth or give us a good rebirth. But however, what it's saying is that this human life that we have found at the moment, so therefore is more valuable than a wish fulfilling jewel, because by relying on that, by utilizing this human rebirth, and especially with the practice of the Dharma, then we can prevent falling to lower rebirth, or we can even achieve the state of liberation, or even the complete enlightenment of a Buddhahood. Thưa quý vị, nói về tam quy á, thì bây giờ tôi xin nói đến cái quy y thứ hai, đó là quy y pháp. Thì quy y pháp là chúng ta nương theo con đường. Con đường này có nhiều cách để hiểu, nhưng mà một cách để mà thấy được trong cái hoàn cảnh của chúng ta, đó là cái con đường để mà bảo vệ, bảo hộ cho chính mình. Vì Đức Phật thương chúng sanh mà không muốn cho chúng sanh bị rơi vào đường khổ, cho nên chúng ta có thể thấy được rằng cái điều Phật dạy nó là những cái pháp để mà bảo vệ cái chúng sanh. Bảo vệ điều gì? Bảo vệ là chúng ta không rơi vào những cái con đường đau khổ. Những con đường đau khổ này có thể nói chung quy là những cái sự đau khổ về thân, hoặc là đau khổ trong tương lai chúng ta sẽ sanh vào những cái cảnh giới không có tốt, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Nhưng địa ngục thì chúng ta có thể cái cảnh giới đó chúng ta không có thấy được một cách trực tiếp, mà chúng ta có thể hình dung và thấy được cái khổ của súc sanh trong cái con đường sanh trở lại làm những cái động vật. Chúng ta mới thấy rằng cái sự đau khổ, nếu mà như mà mình có thể so sánh nó về cái cõi người của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng hẳn là súc sanh có nhiều cái thiếu yếu kém và cực khổ của chúng. Cho nên nói như vậy thì cũng có nghĩa rằng
một trong những cái cách mà được tái sanh tốt đẹp nhất đó là trở lại làm người. Thì cũng như những cái gì chúng ta đang có của ngày hôm nay, chúng ta được làm người, mà chúng ta cũng đừng có nên giới hạn rằng làm người là vì chúng ta hưởng được cái điều này, vui vật chất kia, vàng bạc châu báu vì đó, vì chúng ta hưởng được những cái điều đó, mà thấy rằng làm người ở đây á, nó hơn những cái cảnh giới khác, những cái cõi khác, đó là chúng ta có được cái cơ hội để bước lên những cái thế giới cao thượng hơn nữa, cũng như là tu tập đến những cái cảnh giới mà cũng như là chứng được những cái thánh quả. Chúng ta phải vui mừng và chúng ta sống trong cái cõi người mà chúng ta có được cái cơ hội đó hơn những cái cõi khác nhiều lắm. cái gì mình thấy cái là cái chuyện là thật ra áp bố cái rồi, thật ra nó mà ta bị chết rồi, rất là ngắn rồi, đi lý thế đó, cái đó, rất bây giờ nó thật áp bố rồi, đi lý thế đó, chỉ mấy cái mình xem mà đấy, thật ra nó mà ta bị chết rồi cũng được, thật ra nó mà ta bị chết rồi nhỉ, mấy lý thế thì thôi nào nhá, lúc sau mà nó theo mà mà rồi lúc sau vậy, chứ giờ mà tụi mình nghe giờ mà tụi mình để ý xem đúng không? Nhưng mà thực sự thế này, giờ thì cái gì xem mà rồi lý thế đó chỉ ta, hiện tại mua gì à, giờ chỉ hiện tại mua thế, mà thế này giờ cũng phải thế sự giờ mình để ý xem. Thằng đó là mà chỉ là chỉ cái trò chuyện gì真的是有啊，那我们真的是怕是第一个以上的，我们按照去再把些你的甚至还让按照去些搞完了用对吧？也就对了啊，你看完了，甚至哪怕他为就是怕是就做些是眼人了，那这些再把你按照过去的话，我同意，那我的按照讲的啊，你看。所在关系在的，第一种人讲是，我讲呢，来到我的家都开始来，我们就写了改一下了，从这种的，现在俺们这个用的话是，这种俺是说也不做过这事，说来的是那么在一些工的，是来不修工的，是来不修工的，没有的在甚至看书过人，没给这个甚至书过就是。没给这个吃的书个些了，没给这个干的，是这听你说过对吧？你马上看一下，你就讲的啥，俺们讲的呀，真的也就讲啥对吧？是吧？说这把了什么，马上把两把什么，罗也什么嘛，这什么这马家那些那些，罗大些没给这个，这俺都没说过。这要不讲到什么年数了，不知。他们三个嘛的，这嘛是说多个的，他们也来的，小个要两个人噻，这里面没给这个没讲，没给这个怕光，也是是的，他们去不那个对是这个，让嘛了，俺农娃爷，农爷呢，跟着老些鸟事呢可以，所以真的人们那些老些鸟事呢，所以真的老些看的，就是没什么老了但是没给这个怕光。也就是这种呢，小人也是如果嘛，老些在弄的，他等于接是说呢，小点了老等于接的也不要着急。So this human life that which we have found at the moment, which is a really a wonderful life and give us a tremendous opportunities, and so now how we have or what cause we have found such a life, and so the
first of all, it must be very clear to us that that we have that we can't, without depending on certain causes and conditions, we won't be able to, find such a wonderful life, and so therefore, of course, there's a question of what is the causes and conditions for such a good rebirth, and so it is said that the cause for such a perfect human rebirth, so is the pure moralities, then the as well as the six perfections, and then there's some and with the dedications, practice of prayers. So now the very fact that we have found such a life, good human life, this clearly shows that we have fulfilled all at least in our past life, we have fulfilled all the necessary causes and conditions to find the kind of the life and all the opportunities that we have at the moment. We have that. So therefore, in order to find a similar life and a similar opportunity in the future, then we must create the causes. Otherwise, without causes, we cannot find such perfect human life. So therefore, the main cause to find a good perfect human life is the practice of pure moralities, such as the morality of refraining from 10 non-virtues, or adopting 10 virtues, right? And then of course the knowing, understanding that simply finding a good human life is not enough, but we must be also, that life must be also be surrounded, must have enough good conditions, such as there's no, we are not subject to any, poverty and so on. So therefore, we must, in order to create causes to find a, good conditions for the life, material conditions of the life, then we must practice the giving, practice of the giving or the charities, and then as well as we also, in order for the human life that we find to be to look very attractive, to look very beautiful, then we have to practice the cause for the beauty is the practice of patience. We practice patience, and then to just as how the right now, we not only we born as a human being, but also we have all the good conditions of the life, and then we also have have some sort of, somehow we have some sort of faith and the interest in the Dharma, and we put some effort in the Dharma. So this is because of the practice of the what we call the joyous effort, the perfection of the joyous effort that which we have done. So therefore, in order to now to continue our Dharma practice in the future, and to maintain our Dharma interest in our practice in the future, so we must put effort, joyful effort in Dharma. So likewise, there's a perfection of the meditation or the concentrations, and then there's a perfection of the wisdom. So all these are very just as we have found a good human rebirth now. So in order to ensure that we find a similar good life and all the opportunities and favorable condition to carry on this spiritual practice that which we have built in this life, to carry on in the future life and the life after
that, then we must first of all we must practice the moralities through as a cause to find a good rebirth. And I'll just stop here. Yes, thank you. Con người chúng ta sanh được là người mà sống được một cách đầy đủ ở cái cõi này á, thì chúng ta có rất là nhiều những cái cơ hội để làm điều này, điều nọ, điều kia. Nhưng ngẫm nghĩ đến một điều mà chúng ta thấy nó khá rõ ràng là trong cái quá khứ chúng ta đã làm những cái điều gì tốt rồi, thì bây giờ đây là cái lúc mà chúng ta hưởng những cái quả tốt. Thì cũng vậy, là nếu như chúng ta không làm được những cái nhân tốt thì chúng ta cũng đã phải hưởng chịu một số những cái khó khăn trong cái cuộc đời này. Cho nên những cái pháp mà Đức Phật đưa ra, cũng như là nói rằng những pháp bảo hộ mà đã được nêu lúc trước đó, cũng như là giữ giới, tu các pháp ba la mật, và có cái tâm từ bi đối với muôn loài, thì rõ ràng những cái điều này nó sẽ là nó luôn luôn giúp cho chúng ta tạo những cái nhân tốt, thì sau này chúng ta sẽ có những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến. Cái điều đó là hiển nhiên như vậy. Cho nên khi nghĩ đến cái thân người này, hoặc nghĩ đến cái tương lai, chúng ta không thể nào không cố gắng bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng gieo những cái nhân tốt, để rồi sau này mình có hưởng được những cái quả tốt, cho dù cái đó là những cái pháp vật chất, nhưng hay là những cái pháp về vấn đề tâm linh. Cho nên khi chúng ta muốn trở lại làm người thì nó cũng cũng chưa có đủ, mà chúng ta phải nghĩ đến để làm sao chúng ta làm người mà vẫn tiếp tục đi trên cái con đường làm những cái điều tốt đẹp hơn chỉ là con người không. Chúng ta phải nghĩ đến 6 cái pháp ba la mật. Trong 6 pháp ba la mật này, đó là gì? Đó là bắt đầu từ cái chỗ mà bố thí. Thì chúng ta cũng biết rằng bố thí nó là một cái pháp rất là cao thượng. Nhờ có đó mà chúng ta cũng đã có được những cái quả báo tốt. Hay là muốn có được cái quả mà cũng như là được đẹp đẽ, thì cái nhân đó là gì? Đó là cái sự kiên nhẫn, vân vân. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến những cái nhân tốt nữa, nhiều loại nhân tốt nữa. Trì giới nó được cái quả gì, thiền định nó được cái quả gì, và có được trí tuệ nó sẽ có được cái quả gì. Thì cứ việc nghĩ như vậy, chúng ta thấy rằng nhân quả hẳn là một cái điều mà chúng ta không thể không biết và không thực tập. So in order to engage in the practice of morality, so we must understand, what the morality practice involves. So for us, the most important practice of morality is the avoiding 10 non-virtues. And so which 10 non-virtues? So which, namely, there are three of bodies, like of no killings, no stealing, no sexual misconduct. So these are the three of the body. And then there's a 4 by speech. The like no lying. No, like the divisive speech, and no harsh speech, and no the idling, no gossiping. So these are the 4 by speech, that non-virtues, and then there are 3 by mind, which are the covetousness, like attachment, then the harmful or ill thought, and then the wrong view. So these are the 10, with non-virtues which we must avoid, and
and the 10 virtues are the opposite to these 10, and which we must practice. And so it's the, I tell to all my students are trying to, even on every day, when we get up in the mornings, we should remind to ourselves that I must practice these 10 non-virtues and avoid these 10 non-virtues. And there are a lot of reasons why we must do that, integrate this in our daily life. First of all, as we said before, because this is the most important cause for us to find a good rebirth in the futures. And then secondly, if we all consider ourselves as a Buddhist, and then as a Buddhist, and this is what we should remind to ourselves. I'm a Buddhist, and the Lord Buddha said that I must not commit any of these 10 non-virtues, but I must live the life in the virtues. So reminding ourselves this every day. Nói về nhân quả thì chúng ta phải cố gắng tu tập 10 điều thiện. 10 điều thiện, hãy giữ giới này cho nó được nghiêm chỉnh. Đó là 3 điều liên quan tới thân, 4 liên quan tới lời nói và 3 liên quan tới cái tâm. Thân thì không có được giết hại, trộm cắp và tà dâm. Còn 4 điều liên quan tới lời nói đó thì không được nói dối, không được tạo ra cái sự chia rẽ và sự chia rẽ, dùng cái ngôn ngữ mà tạo ra cái sự chia rẽ, và không nói lưỡi hai chiều và không có nói lời độc ác, gọi là ác khẩu. Và tâm thì có 3 điều cần nên tu tập, đó là đừng nên quá tham lam, đừng nên quá tham lam, và đừng nên sân hận, và cũng đừng có nuôi dưỡng những cái kiến thức sai lạc, đó là tham, sân và si. Thì làm được 10 điều này, đó là 10 điều thiện. Còn ngược lại với đó mà phạm vào đó là 10 điều ác. Thì chúng ta mỗi ngày, người Phật tử cần phải nhắc nhở cho mình là mình nên làm 10 điều thiện này, để rồi chúng ta sẽ luôn sống được an lành và hạnh phúc đời này cũng như đời sau, cho dù chúng ta có tái sanh ở đâu cũng vậy. Thì người Phật tử khi mà nói đến thiện với ác thì đây có nghĩa là thiện, và đây cũng có nghĩa là ngược lại cũng nghĩa là ác. Nên thành ra thiện ác nó dựa trên 10 cái pháp thập thiện này mà nó phân định. So I will
stop the teaching here. So in short, so what I have reminded everyone here is just to that how what as a spiritual practitioners, spiritual followers, what is our job. So our job is to practice 10 virtues, and to avoid 10 non-virtues. And and this is because this is what the spiritual advice of the Lord Buddhas, and also this is what it is this practice that we do of adopting 10 virtues and avoiding 10 non-virtues can really have save us from bad rebirth in future, and as well as if we practice these, then automatically we will become a better persons, and automatically we will be reducing or minimizing a lot of fall, a lot of mistakes that we make in our life. So if we can, so this practice will make sure we live a very virtuous life. So therefore, trying to, as I said before, trying to remember this, practice virtue and avoid the non-virtue every day, even in the morning. We should commit ourselves, say to ourselves that this is what my practice is, and then at the end of the day, just before going to bed, if you can, just trying to have a bit of have a thought, reflect on how your day was gone as far as your spiritual practice of these adopting virtues and avoiding 10 non-virtues go. You just reflect on that, and then if you recognize that, that if you have done something non-virtuous, something we should not have done, and then for those actions, then at least trying to feel, generate some sense of regret or remorse for having done that, and then to at the same time, because it is said that just feeling remorse, feeling regret towards the non-virtues or towards any negative action that we've done, itself is a way of purifying, help us to purify these negativities or non-virtues, and as well as trying to reaffirm to yourself that say by saying that I won't commit this, repeat this same mistake, same non-virtues again. So in this way it says that how if we do that every day, for feeling regret, and then to reaffirming or resolving ourselves not to be adhering to our this moral practice. By doing that, it's saying that we can at least the half of our non-virtues will be purified. And why we need to purify these non-virtues is otherwise these non-virtues can bring suffering or serve as a cause to bring suffering in the future, which we do not want. So therefore, we can see here we must purify, and then how this feeling regret and making committing oneself, making oneself stronger to not repeating the same mistake again is a very effective means of purifications. Okay. Để tổng kết lại những gì mà tôi muốn nói đến tất cả quý vị, đó là một lời khuyên là người Phật tử thì nên tu 10 cái điều thiện, và tu 10 điều thiện đó cũng có nghĩa là tránh được 10 cái điều ác. Chúng ta làm được cái điều này thì dĩ nhiên là mình sẽ không có bị những cái điều ác nó tạo cho mình đau khổ,
mà những cái điều thiện nó sẽ đưa mình được tái sanh đến những cái cõi lành hơn, tốt hơn. Rồi trên cái con đường tu tập của mình sẽ bớt phạm lỗi, và dĩ nhiên là nó sẽ bớt được rất là nhiều. Và thêm nữa là cái con đường phạm hạnh của chúng ta nó sẽ rất là rõ ràng, nó sẽ tiến một cách rất là vững chắc. Thì nói cụ thể hơn đó là quý vị nên mỗi ngày cũng như đêm. Ngày thì chúng ta cố gắng gìn giữ để cho mình đừng có phạm vào những 10 cái điều ác, mà phải tu 10 điều thiện. Đêm thì sao? Thì tối chúng ta nên nghĩ lại, trước khi ngủ mình cũng nên nghiệm lại coi là ngày hôm nay mình đã phạm bao nhiêu điều ác, hay là mình không phạm điều ác nào hết. Không phạm 10 điều ác đó chính là 10 điều thiện. Thì nếu như mà có phạm thì chúng ta phải khởi một cái tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Có nghĩa là mình phải biết mắc cỡ là mình đã làm một số những cái điều ác mà đã không có làm được những điều thiện. Rồi phải khởi sau khi mắc cỡ đó, rồi cái tâm tàm quý đó thì chúng ta khởi một cái tâm sám hối, là mình sẽ quyết tâm không có tái phạm những cái điều ác đó nữa. Thì nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ được bớt khổ, và trong cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ có được thêm một cái lợi ích, đó là quý vị cái tâm nó rất là đạo đức, và nó không có sự hối tiếc sau này, dù là hối tiếc trong giây phút hiện tại hay là trong tương lai về tuổi già, chúng ta sẽ không có sự hối tiếc, mà hối tiếc chính nó cũng là một cái pháp phiền não làm cho mình khổ đau. Vậy thì khuyên mọi người Phật tử nên học 10 cái điều thiện, chính đó là diệt trừ được 10 cái điều ác. Đó là hạt thế này số đầu thì nhưng mà rồi sẽ gia na sẽ chịu nó đó xong rồi nhỉ rồi sẽ gia công bên đó. Yang suy nghĩ thì dân mình mới sẽ phải nói là thế thì mình sẽ mà gia chịu rồi sẽ gia công bên đó đấy. Suy nghĩ thì dân mình mới sẽ phải nói là số gia sẽ phải làm đấy. Thế thì mình cái năng cái sẽ này cũng được. Just one more thing. So we see to always to remember that at the end of our practice session, so we must always remember to rejoice in our practice, and as well as to dedicating, dedicating our practice. So the rejoicing in our practice, or rejoicing in any virtues that we accumulate, so is the cause to multiplying the fruit of that virtues, or to increasing the fruit of the virtues, and then to dedicating, so rejoicing with to multiply the virtues, and then dedicating the virtues is to make our virtues, especially if you're dedicating to the cause of achieving Buddhahood or complete enlightenment, then making this virtue inexhaustible or unending. So this just thought should be important to always remembering, always rejoicing and dedicating our virtues. Và một cái điều nữa tôi cũng muốn nhắc, đó là những người Phật tử khi tu tập rồi đó, mình nên có một cái niềm hoan hỷ và biết hồi hướng những cái công đức đó. Hoan hỷ như thế nào? Hoan hỷ là mình vui mừng vì mình đã thực hành được những cái điều hay đẹp đúng theo lời Phật dạy. Thí dụ như là tránh được những cái điều ác, đó chính là những cái điều thiện. Thì chúng ta hoan hỷ nó sẽ làm cho mình tăng lên cái sức mạnh trong cái cuộc hành trình tâm linh này. Và cái niềm hoan hỷ đó chúng ta cũng không được quên hồi hướng nó đến cho tất cả muôn loài chúng sanh. Thứ nhất là hồi hướng cho tất cả mọi loài đều cũng đạt thành Phật quả, và cái công đức đó, cái niềm hoan hỷ đó nó vô tận, nó
được nhân ra một cách vô tận và nó phủ trùm lên đến cho tất cả mọi người. One more thing, as part of our practice, we must also always ensure that we begin the practice with the right motivations. Because if we get the motivations right, then our practice will get right, and then the end result of the practice will also get right. So therefore the best motivation that we can with which we should begin our practice is the Mahayana motivation, which is the Bodhicitta mind, which we can cultivate by just thinking of
achieving or wish to achieve complete enlightenment to benefit all sentient beings. So we should have that motivation to whatever practice we do, or in fact whatever we do in life, we're trying to make sure that our intention, our motivation is to benefit, is to extend benefit to all other beings. So therefore this what we call is this altruistic mind or thought of benefiting others, how it is so, if you think about it, it's so precious. In sense, it's not just about, with that mind we can not only benefit, we can not only be able to help others, but it will also, we will also find it very beneficial for ourselves as well. So of course, if we, we also want to, whatever we do, we want to make sure there's also some gain, some benefit for ourselves. We don't want to do something which is a loss, which brings loss to ourselves. So therefore, we will find that this practice, practicing Bodhicitta mind, so it's definitely we'll find it not only in terms of our spiritual practice, but even in our everyday life. That could be the solutions for our everyday life problem, even a problem in our families, problem with if you're living with someone, but if you practice Bodhicitta, then this can take care of all the problems, because with the Bodhicitta mind, we will be not selfish, but we are always considerate of the need of other beings, and so there's always this genuine share of love and the sense of care to each other. So therefore, we can see it has a very important cause to create, to bring harmony in one's family, in the life, and so therefore not saying too much now, when how to generate this Bodhicitta mind, that is to be thought of, mental attitude of wanting to help, benefiting others. So to do that, how we can generate this mind, then there is one advice or the technique which you find in the great masters, Shantideva's text, where he said that first you should start by meditating on cultivating a state of equanimity or state of equalities, which is we meditate to and then to come to realize that how all beings are same, like a wanting happiness and not wanting sufferings, and then they no different. All other beings are no different from yourself, and so when we realize this state of equanimity, state of equality of all other beings, equality of all other, ourselves and all other beings, then at least we can say that if we are not, if we don't benefit others, we can say that we won't cause harm, bring harm to other beings. So therefore, to try to, as much as possible, trying to it will be wonderful to put some effort in cultivating this Mahayana spirit of Bodhicitta mind. So where the spirit where we wish to benefit all other sentient beings, and in terms of this
spiritual goals, we want to achieve the state of enlightenment which is unsurpassed, which is the highest state of enlightenment. So I'll stop here. Thank you. Thêm nữa, khi chúng ta tu tập á, cái bước đầu tiên rất là quan trọng đó là chúng ta phải bắt đầu bởi một cái ý tưởng đúng và một cái ý thức đúng đắn. Tiếng Anh gọi là right motivation đó. Thì ý tưởng đúng đắn đó, theo của cái người tu tập là gì? Đó là tâm bồ đề. Đó là cái ý tưởng đúng đắn mà chúng ta cần phải có trước khi tu tập. Tâm bồ đề là gì? Tâm bồ đề là mình muốn tu tập để mà thành đạt được cái Phật quả cao thượng này, đạt được cái trí tuệ cao thượng này và lợi ích, và sau đó là lợi ích cho tất cả chúng sanh và cho tất cả mọi người khác. Phải có cái ý tưởng này trước khi chúng ta bắt đầu với tất cả những cái phương pháp tu tập. Đó là một cái cách khởi tâm đúng đắn. Nếu mà không có được cái ý tưởng này trước khi bất cứ một cái phương pháp gì chúng ta tu tập thì chúng ta rất là dễ bị lạc mình. Nhất là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, chúng ta dễ nổi phiền não bởi vì mình không có cái định hướng tại sao mình tu. Mình chỉ biết tu thôi mà mình không có cái định hướng, có cái tâm bồ đề. Đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cho nên có tâm bồ đề đó thì khi quý vị tu tập, có dù gặp khó khăn đi nữa đó thì mình cũng vượt qua rất là dễ dàng, và mình vượt qua mình vẫn nguyên vẹn mà còn mạnh mẽ hơn. Quý vị cứ thử như vậy đi. Nếu như lúc nào mà mình tu mà mình không có được cái ý thức đúng đắn, không có tâm bồ đề này á, thì những cái khó khăn nó làm cho mình bị lạc hướng, rồi sau đó bị phiền não, rồi cảm thấy nó rất là mất sức, mất lực, nó không có mạnh mẽ. Và có tâm bồ đề này thì dĩ nhiên sẽ giúp cho chúng ta rất là hòa hợp mình với tất cả mọi người. Vì cái tâm bồ đề đó, nó cũng là một cái tâm để mà thấy được và làm được sự bình đẳng. Mà khi tu tập á, rất cần cái sự bình đẳng để chi vậy? Để khi chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh đó, thì mình cũng thấy chúng sanh cũng như mình cũng đau khổ, cũng cầu cái sự an lành. Cho nên thành ra chúng ta sẽ hồi hướng một cách rất là tốt đẹp, và chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ tránh được những cái hành động làm khổ đau người khác. Khi có cái tâm bình đẳng thì sẽ có cái tâm không muốn hại, làm cho người đau khổ.
맞아. 진짜 로하서 강요 메시지를 드리면 무조건 리안 도시. 진짜 깨져시나요? 맞아. 지주 코는 깨져도 지주아. 깨져시나요? 매일 태바시.这差不些，因为那里也是在其实，但是也没想来，跟这些人们也差不些个的是，也是老些全部人多，也是怕，也是差不些，对，那么就是，但是我们等于说呢，其实他妈的现在我他妈的骗个呀，也来不是没干的，省了，也干的，少那个。也不是说干过的，也了干的，干谁的，看俺操作行的，现在是这个梦的玩意，弄骗子来的，然后人家弄骗子来去操作行的，现在就是那个，这是去说嘛，要跟去去，要是说那这用不着嘛的，说这样的地方没得个，另外一些靠这样的，要不然啊说个个是，你这夏天了，这说是干什么？后来不行了。那他的身上没点劲的，那挺牛的，他妈都够人的。也来不来啊，说是那些干过去，他妈都够人的。也来不行，没干这个，肉那个的，实质那个可能，现在改了，改说这个看到那个是现在拿啥洗脚的吧？那这些感觉。但是有的现在不要的，说多那么就说考不了，现在说说这不说尽可能么都搞些了，这么的这就考不了，是吧？三个的来对我做的，上了多的来对我做的，俺都没见哪考，没见哪我要考上，那么就入学了，大一是俺底下是一旦一年的。那么做的入学的大意思，中间做的前把的起义是一旦一年的多，我是给马娘比特别需要的，年的少，啊，我是看着不着的，该说的我该说着不的，下来些给你够了的，七八天点点够，10年那够，七八天嘛，这些年七八也不是有什么的。这些点我点的不大对，说了说留一条子的，那留就接着也不认识，下面也不认识，他是那个他是也爱搞笑。Just to say a few more words on that, the benefit of that, the meditating on the state of equanimity. Whereby you recognize how there's all other sentient beings are no different from ourselves in wanting happiness and not wanting sufferings, and so this we must train our mind a bit, otherwise, we have a kind of state of mind, which is very which can be very cruel and can also cruel to others, as well as which can unnecessarily bring suffering upon ourselves. For example, we have the tendency to even just to feel bad when we see some other beings doing well in their life, and if they are successful and they are enjoying their life, and sometimes we feel bad, and we in a sense, what we are feeling is really is a jealousy towards others. And now, if you think on that, what is this jealousy
what is the point of feeling such a jealousy towards others? It really hurts ourselves, but other than that, it's not doing anything. So therefore we must overcome that. And then on the other hand, how sometimes when we see the other facing some sort of hardship or some trouble in their life, we feel good about that. We feel we take joy in their sufferings, and just if we think back and to consider our mind, what's the mental attitude, how cruel, how this inhuman is our mind, so unnecessary. So therefore, as I said before, if we do this, meditate on the and cultivate this state of equanimity, then we won't have such. We will overcome all these kind of state of mind, of this emotion which unnecessarily bring us sufferings and problems, and also state of mind which which motivate us to hurt other beings. But then by hurting other beings, then at the end that those hurts will come back to ourselves again. What is the point? So therefore, as this one, the great master like Sandup said, when we talk about the Dharma practice, it's really we have to it must relate this Dharma practice to our everyday life. That's really important to like these masters give a beautiful teaching on even on everyday life. How should we communicate? How should we talk with others? What sort of the bodily gesture we should show to others? So this master is saying that making sure that our communication is something pleasant to others. Where our mannerism is something pleasant to others, and so in this way, in order for us to now to apply this practice in our everyday life, as we always what we require, what tools we require of all things. Most important tool is the mindfulness. Mindfulness, which is to remembrance, to live the life, in virtues, live life in wholesome ways, remembering that, and then along with that, the alertness or the introspections. So which, if we apply that with the introspections, then we always remain very vigilant, and then always be vigilant or the alert, and so we know what we are doing, whatever the action we are doing, whether it's it is in our thought, what kind of thought we have, or the way we the verbal action or the bodily actions, whether they are right or wrong. So we will always be aware of that with this truth. So in fact, there's one master said that the mindfulness is like the best of all the friends, and then like the best of all the teachings is mindfulness, best of all the teaching or the advice, and whereas the alertness is the best of all the friend. So therefore, this trying to share this with you, and then with this point, so I will conclude my talk. Thank you. Cuối cùng là tôi xin nói về cái lợi ích của tâm bình đẳng. Chúng ta với tất cả chúng sanh đó, cũng giống nhau thôi. Ai cũng ham sống, ai cũng sợ chết, ai cũng cầu muốn cái sự an vui. Nhưng cầu muốn sự an vui là một chuyện, nhưng chúng ta
với cái tâm bình đẳng á, thì mình sẽ thấy rằng á, không khéo thì mình tạo ra rất là nhiều cái sự khổ đau và hành động lời nói rất là độc ác. Vì sao vậy? Vì cái lòng ganh tị. Khi mà có cái lòng ganh tị khởi lên á, thì người ta thành công á, thì mình cảm thấy rất là bực bội. Mà khi người ta khổ á, thì mình lại thấy rất là vui. Khi họ gặp cái khó khăn thì mình lại vui mừng. Đó chính là cái tâm độc ác, nó rất là xấu xa, nó tạo cho mình những cái sự khổ đau. Thì tại sao mình không thấy được nó, không thấy được chính cái lòng ganh tị đó là cái nguyên nhân của sự khổ đau cho mình và cho những người khác nữa. Thì như vậy chúng ta phải như làm đúng theo như cái lời của Ngài Thánh Thiên đã nói. Chúng ta phải thực tập cái lòng từ bi. Lòng từ bi chúng ta nghĩ tốt cho mọi người, mong muốn họ được những cái điều hay đẹp nhất, và nó cô đọng lại cho đến từ hành động và lời nói. Cũng như mình mở miệng ra mình nói, tôi sẽ nói như thế nào để cho người ta nghe được mà người ta sẽ được đem lại cho họ được sự hạnh phúc. Để muốn làm được những điều này á, thì mình phải sống rất là tỉnh thức. Tỉnh thức trên cái cách mà mình hành động, và tỉnh thức về những cái điều hoạt động ở trong nội tâm của mình. Chúng ta không phải chỉ tỉnh thức ở hành động để cho nó nhìn đẹp, nhưng mà chính cái tâm địa nó cũng phải đẹp. Thì chúng ta phải quán chiếu rằng cái điều của chúng ta làm là những cái ý thức của mình đó, nó là thiện hay là ác, nó có cái tâm bình đẳng hay không, nó có nghĩ được lợi ích cho chúng sanh hay không. Thì làm được điều đó thì cái tâm chúng ta mới thấy rằng cái sự tỉnh thức nó chính là một cái người bạn rất là tốt của chúng ta. Nó thường xuyên có mặt và nó đem lại những cái điều hay đẹp, và nó gột rửa cho mình tất cả những cái sự sai trái. Nó cũng là một cái ông thầy rất là tốt, là ông thầy tốt nhất trong tất cả các ông thầy, là một người bạn tốt nhất trong tất cả các người bạn. Đó là sự tỉnh thức. Đó là cái nghĩa là sự quan sát hành động và sự quan sát cái hoạt động của tâm thức của mình. Thôi thì cái ý này đã đưa đến cái sự kết thúc của cái bài giảng của tôi hôm nay. Namo Amitabha. Thank you. Thank you very much, Geshe Doga, for your compassion coming to for the teaching, the very basic, very important foundation of the Buddhism about practicing the Bodhicitta, right mindfulness, and the 10 precepts that help us to purify our mind, our heart, and our body to achieve the Buddha nature. So thank you very much. Marking to the Sunjua, the Shanjubi same called the Kyune, the student Yamin Shagawa, and Jinshe the what the shadow of the Daisy, but the Mojo, the also, which says. Thank you, Geshe said. In fact, he should be also thanking you because you put all those efforts to organize this, and which give him the opportunity, and that is there's some benefit for him. Thank you. Thank you, Venerable Phước Tấn from Quang Minh Temple for your compassion coming to
help today to make this event successful. So thank you very much, Venerable Phật Tấn, and all the Venerable and the lay Buddhists.